Hello students, I welcome you all to this new video lecture. In this video, we'll be discussing about characteristics of effective teachers. It's a very important concept from Unit 3. So far in Unit 3, we have completed around 3 topics. All three are small topics. The first one was on classroom management. First again was on causes in context of classroom behavior and problem. Third was on classroom rules and routines, and fourth topic is on characteristics of effective teachers. Okay, so I'll directly move to the content. According to Harry Wong, there are three main characteristics of an effective teacher. So the first one is they have positive expectations on students. So, however their students are disappointing them, whatever be the results, they still have high hopes on their students. They still have lots of expectations on their students, and these expectations are positive. என் பசங்க அதெல்லாம் மார்க்லாம் வாங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு இல்லாம my students will definitely shine one day. My students have the capacity to shine. அந்த மாதிரி like students ஓட கெப்பாசிட்டியில நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறது தான் வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் தே ஆர் எக்ஸலிங் அட் கிளாஸ்ரூம் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ எஃபெக்டிவ் டீச்சர்ஸ் தே வில் பி எக்ஸலிங் இன் கிளாஸ்ரூம் மேனேஜ்மெண்ட். கிளாஸ்ரூம் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரியும். ஸோ கிளாஸ்க்குள்ளே என்ன இருக்கணும், என்ன ரூல்ஸாக இருக்கணும், என்ன ரொட்டீன்ஸ் இருக்கணும், எந்த டைமில் யார் வரணும், போர்ஷன்ஸ் எப்போ முடிக்கணும், எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே உட்கார வைக்கிறது, எதுக்கு பனிஷ் பண்ணுறது, எதுக்கு பனிஷ் பண்ணக்கூடாது, இது எல்லாமே அவங்க ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ தே வில் பி எக்ஸலிங் அட் திஸ் கிளாஸ்ரூம் மேனேஜ்மெண்ட். தேர்ட் திங், தே டிசைன்ஸ் லெசன்ஸ் ஃபார் மாஸ்டரி. மாஸ்டரி இஸ் நத்திங் பட் நாலேஜ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாலேஜ் போய் சேரணுன்றதுக்காக அவங்க பிளான் பண்ணுற லெசன்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணுறதே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரிகிற அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். அட் த சேம் டைம் இட் ஷுட் பி beneficial also. Fine. So we'll see some other points that are stated here. Since effective teachers trust that their students are capable of the tasks set before, positive expectations are the cornerstone of their beliefs. So effective teachers always believe in the capacity of their students, right? So அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால எப்போதுமே அந்த பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும். என் ஸ்டூடெண்ட்ஸால பண்ண முடியும், என் ஸ்டூடெண்ட்ஸால மார்க் வாங்க முடியும் அப்படின்றது தான். ஸோ that would be the main characteristics of a good teacher. So all these points are going to substantiate the first three main characteristics only. Okay, so இது சும்மா அதை substantiate பண்றதுக்காக இங்க நான் கொடுத்திருக்கேன் இந்த points எல்லாம். Effective teachers know that students can achieve their goals if proper differentiated instruction and guidance are given. So டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் இப்போ ஒரு கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 40 ஸ்டூடெண்ட் இருக்கீங்க. 40 பேருக்கும் ஒரு டைப் ஆஃப் லேர்னிங் ஸ்டைல் இருக்குது. எல்லாருமே பிபிடி புரியும்னு கிடையாது. ஒருத்தவங்களுக்கு பிபிடி புரியும், ஒருத்தவங்களுக்கு வீடியோஸ் போட்டால் புரியும், ஒருத்தவங்களுக்கு ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் வச்சு சொல்லி கொடுத்தா புரியும், சில பேருக்கு ஜஸ்ட் லெக்சர் லிசன் பண்ணாலே புரியும். ஸோ ஒரு கிளாஸில் இவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் போது கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவ் டீச்சர் வில் பி யூஸிங் அ டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட். Fine. Then effective teachers run their classroom efficiently. They have set procedures for handling daily tasks. So everything is preset, everything is clearly defined. எல்லாமே முன்னாடி clear-ஆ decide பண்ணி வச்சிருவாங்க. What needs to be done inside the classroom, what should not be done, எதுக்கு பனிஷ் பண்ணலாம், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கிளியராக இருக்கும் கிளாஸில். அண்ட் ஒரு டைம் டேபிளாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு லெசன் பிளானாக இருக்கட்டும், எப்போ எந்த போர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணுறது, கிளாஸ் ரூம் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், எவ்ரி திங் இஸ் கிளியர்லி செட். ஓகேவா? இப்படி இருக்கிறதுனால ப்ராப்ளம் அங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். எல்லாமே ஒரு ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கும். ஃபைன். Next is effective teachers are able to identify what needs to be done. So என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், what needs to be doneன்றது a teacher will know, and they will find ways to consistently achieve order. So இப்போ மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு, students are scoring poor marks in the exam. So immediately after the result ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறோம், ஒரு எஃபர்ட் எடுக்கிறோம் to make the students steady.
ஸோ அது வந்து அன்னைக்கு மட்டும் இல்லாம கன்சிஸ்டண்டா வில் ஹேவ் டு டூ இட். ஓகே, ஒரு நாள் மட்டும் இல்லாம கன்சிஸ்டண்டா அது பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஆல்சோ கெட் ஹேபிச்சுவேட்டட் டு இட். ஃபைன். Effective teachers also know the content of their subject and what their students need to learn. They use this knowledge to design lessons for mastery. So இது பார்த்தீங்கன்னா the third characteristic. ஓகே, ஸோ ஒரு டீச்சர், ஒரு எஃபெக்டிவ் டீச்சருக்கு கண்டிப்பாக அவங்களோட சப்ஜெக்டில் அவங்க எக்ஸல் பண்ணிட்டு தான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்திருப்பாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் வெரி மச் தரோ இன் த கான்செப்ட்ஸ். அந்த கான்செப்டை பசங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அவங்களோட பெஸ்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தே டிசைன் தியர் லெசன்ஸ் இன் சச் அ வே தட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹோல் கான்செப்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ பெஸ்ட் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. Then effective teachers are familiar with national and state standards for the content and are able to examine data to understand strengths and weaknesses of their students. Effective teachers teach the student, not the subject. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு எஃபெக்டிவ் டீச்சருக்கு இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் இப்போ எஜுகேஷன் சைக்காலஜியாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்காலஜியாக இருக்கட்டும், இது ஒரு நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் லைக் மற்ற காலேஜஸில் இது எந்த அளவுக்கு டீச் பண்ணுறாங்க, ஆல் ஓவர் இந்தியா இது எப்படி டீச் பண்ணுறாங்க, இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி பாசிட்டிவ் சைக்காலஜியில் என்னென்ன, இல்லை சைக்காலஜியில் எந்த அளவுக்கு இன்டர்நேஷ்னலாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ரிசர்ச்சர்ஸ் எப்படி கேரி அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே நோ த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், they know the national standards, they know the local standards. நமக்குள்ள என்ன, இங்க நம்ம ஸ்டேட்குள்ள என்ன இருக்கு, கிளினிக்கலுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே தெரியும். they know the content. ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இது எல்லாத்தையுமே என்னால் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படி இருக்கு அப்படின்றதுனால I cannot force everything onto my students. I should very well know about my students firstly. Okay, so I should first know the strength and weaknesses of my students. I should know the capacity of my students. என் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் இவ்வளோ தான் எடுத்துக்க முடியும்னும் போது நான் எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸாக இங்கே வந்து போட்டுட்ருக்க முடியாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெக்னிக்கல் ஜார்கன் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது சுத்தமாக புரியலன்னும் போது ஐ கேனாட் யூஸ் தோஸ் ஜார்கன்ஸ் while I'm taking my lectures. Fine. ஸோ அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க, an effective teacher will be teaching the student, not the subject. அந்த சப்ஜெக்டை டீச் பண்ணாமல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எது தேவையோ அதை டீச் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த ஸ்டாண்டர்ட் அவசியமோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கொடுப்பாங்க. ஃபைன். Now we'll see the critical areas of teachers' effectiveness. James Strong, in one of his book called Qualities of Effective Teachers, has listed out 5 critical areas of teachers' effectiveness. The first one is on teacher as a person, where he talks about the personal qualities of a teacher. Second is classroom management and organization. And third is on organizing for instruction. Fourth one is on implementing instruction. Fifth one is on monitoring students' progress and potential. So, the பத்தி டீட்டெயில்டா இனிமேல் நம்ம பார்க்கலாம். First, we'll see the teacher as a person, where James Strong is talking about the personality traits of a teacher, personal qualities that teachers should possess. அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். First quality is caring. A teacher should show deep care and concern for the students. Effective teacher always return to the question, is this best for the student when making decision. A teacher should always be caring. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றின கேர் இருக்கணும், அவங்க மேலே ஒரு கன்சர்ன் இருக்கணும். வெதர் திஸ் வில் அஃபெக்ட் மை ஸ்டூடெண்ட், இது இந்த டெசிஷன் அப்போ அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுனால இஸ் இட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லை ஒர்க் கொடுக்கறதுனால டஸ் இட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாட் இஸ் த மென்டல் ஸ்டேட் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டியூரிங் திஸ் லாக்டவுன். எப்போதுமே அதை பற்றின ஒரு யோசனை இருக்கணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றின ஒரு கன்சர்ன் இருந்துட்டு இருக்கணும். Secondly, a teacher should be listening. An effective teacher listens to students, parents, administrators, and colleagues when making decisions for instructions. Okay, நான் இவ்வளோ வருஷம் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, நான் எனக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் teacher should always listen to the students.
பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், நார்மலாக அவங்க ப்ராப்ளம்ஸாகவும் இருக்கலாம், இல்லை அந்த ஃபீட்பேக்ஸாகவும் அந்த டீச்சர் பற்றின ஃபீட்பேக்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஷீ ஷுட் பேசிக்லி லிசன். கலீக்ஸ் ஒரு இன்புட்ஸ் கொடுக்கும் போது அதை எடுத்துக்கணும். பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வர ஃபீட்பேக்ஸ், பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வர சஜஷன்ஸையும் ஷீ ஷுட் இன்க்ளூட். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் சைட்லேருந்து வர இதையும் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். பேசிக்லி அ டீச்சர் ஷுட் பி patient enough to listen to all these people. Okay, third thing is they should be understanding. An effective teacher has a deep understanding of the students in a classroom. Decisions are made on a case by case basis and are fair because the total students are considered. ஸோ எப்போதுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சுச்சுவேஷன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு பேசிக்காக ஒரு டீச்சர் எம்பத்தட்டிக்காக இருக்கணும். தட் இஸ் வாட் தேர் டெல்லிங். ஓகே, இந்த ஒரு டெசிஷன் நம்ம எடுக்கிறதுனால இஸ் இட் கோயிங் டு அஃபெக்ட் எனி ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம்? ஒரு 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்கன்னா அதில் ஒரு 5 பேருக்கு அந்த டெசிஷன் ஓகே இல்லைனாலுமே அதை வந்து நான் எடுக்க முடியாது. நான் ஏதாவது மிடில் ஆஃப் த ரோட் அப்ரோச் தான் நான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஃபைன். ஸோ ஒருத்தவங்களையும் வில் ஹாவ் டு டேக் இன் டு கன்சிட்ரேஷன் while taking a decision. Then knowing students, an effective teacher should know his students and their lives. Effective teachers instruct each student as an individual. Okay, so they should know their students very well. அவங்களோட personal background என்ன, அவங்களோட emotional baggage ஏதாவது இருக்கா, இல்லை வாட் இஸ் தேர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ். பேசிக்காக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பற்றின நாலேஜ் வந்து அந்த டீச்சருக்கு இருக்கணும். ஓகேவா? அப்பதான் வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங், இந்த கேரிங், எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்லி த டீச்சர் ஷுட் நோ அபவுட் ஈச் ஆஃப் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபைன். ஸோ அந்த 4 personal qualities இருந்தால் போதும். A teacher on a personal level she'll become an effective teacher. Okay, so now we'll move on to the second part where we are going to talk about classroom management and organization. So inge vendu they have given some tips to effectively manage class and effectively organize and manage class basically. Fine. First one is on time management. So keep a calendar and a to-do list. Set goals for yourself, prioritize your task, learn shortcuts from veteran teachers, be prepared for lessons, surprises, and for the needs of your students. Okay, time management is the most important thing for a teacher. Okay, so எப்போதுமே they should be in track with the time. என்ன நடக்குது எல்லாமே பிளான் பண்ணிடணும். ஒரு ஒரு செமஸ்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன லெசன்ஸ் எப்பப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும், எப்பப்போ ஃபினிஷ் பண்ணும், எல்லாமே அவங்க கிளியராக இது பண்ணிக்கணும். ஆன் அ வீக்லி பேசிஸ் தே ஹாவ் டு மேக் அ டு டூ லிஸ்ட். ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் கூட பண்ணலாம். தென் கோல்ஸ், வீக்லி கோல்ஸ், மந்த்லி கோல்ஸ் இருக்கணும். எந்தெந்த போர்ஷன்ஸ் எப்பப்போ முடிக்கணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளோ டெஸ்ட் கொடுக்கணும், எவ்வளோ அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும், கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான கோல்ஸை செட் பண்ணும். பசங்க ஏ கிரேட்லேருந்து ஒரு எஸ் கிரேட் வாங்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறது, ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோல் செட் பண்ணும். வில் ஹாவ் டு ப்ரியாரிட்டைஸ் அவர் டாஸ்க். இன்னைக்கு டாக்குமெண்டேஷன் முக்கியமா இல்லை லெசன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது முக்கியமா, எது முக்கியமோ அதை நம்ம பண்ணணும். ஸோ தென் வில் ஹாவ் டு லேர்ன் சம் ஷார்ட் கட்ஸ் ஃப்ரம் வெட்டீரியன் டீச்சர்ஸ். ஆல்ரெடி இருக்கிற டீச்சர்ஸ் கிட்டேருந்து, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்டேருந்து ஒரு வேலையை எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது, நானே எல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இல்லாமல் we can get help from other teachers too. Okay, then be prepared for lessonsக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். அண்ட் திடீர்னு சர்ப்ரைசஸ். இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்போம், பட் கிளாஸ் முடிக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு திடீர்னு ஒரு மீட்டிங் நடக்கலாம், இல்லை திடீர்னு ஒரு பப்ளிக் ஹாலிடே அனௌன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ நிறைய நடக்கும். இல்லை கிளாஸ் ரூம்லேயே ஒரு பையன் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டானா அன்னைக்கு கிளாஸ் நடக்காது. ஃபைன். ஸோ we'll have to be prepared for all these things. And then we should know the need of our students. ஓகே, நான் இன்னைக்கு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக அந்த கிளாஸ் முடிக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வர முடியாது. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நீட் என்னன்னு தெரியணும். 20 மினிட்ஸ்க்கு மேலே அவனால் கவனிக்க முடியாது. டெஃபினெட்லி அவனோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அவ்வளோதான் இருக்குன்னும் போது, ஸோ அந்த இடத்துல நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து தான் ஆகணும். I'll have to adapt. I'll have to go along with the students. Then materials.
Organize everything, create files for yourself, use them, develop a system for collecting and returning student work, for assigning and collecting makeup work, and for keeping up the essentials such as grades, lesson plans, seating charts, emergency plan, substitute teacher information. So we'll have to be prepared for everything. That is what they're telling. ஒரு கிளாஸ் ரூம் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ என்னென்ன தேவை ஒரு புதுசாக ஸ்டூடெண்ட் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்களா சாக்கு மார்க்கர் அண்ட் உங்களோட அட்டெண்டன்ஸ் இல்லை எல்லாமே லெசன் பிளான்லேருந்து எல்லாம் எவ்ரி திங் என்னென்னைக்கு எது எது நடக்கணும் எவ்ரி திங் ஷுட் பி ஆல்ரெடி clearly defined. Everything should be preset, pre-planned. எல்லாமே கரெக்டாக பிளான் பண்ணபடி போயிட்டு இருக்கணும். தட் இஸ் வாட் தேர் டெல்லிங். ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக இருந்தால் அந்த அசைன்மெண்ட்டை எப்போ கொடுக்கறது, அந்த அசைன்மெண்ட்டை யார் கலெக்ட் பண்ணுறது, அந்த அசைன்மெண்ட்டை என்னைக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணி கொடுக்கறது, இந்த மார்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரு சிஸ்டமாக போட்டு வைக்கணும். பிகாஸ் திடீர்னு இன்டர்னல் மார்க்ஸ் கேட்டாங்க, திடீர்னு அந்த ஸ்டூடெண்ட் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியாது. ஸோ குட்டி குட்டி அசைன்மெண்ட்ஸோட மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம நோட் பண்ணி வைக்கணும். எவ்ரிதிங் ஷுட் பி maintained in a systematic manner. Next is space. Space is nothing but classroom environment. Arrange your room so that you are able to walk next to every student desk. So rows in between நிறைய space இருக்கணும் because அப்பதான் டீச்சரால் அந்த ஈஸி ஆக்சஸ் இருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வில் ஹாவ் டு மேக் டெசிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் த வியூ ஃப்ரம் த விண்டோஸ் வால் டெக்கரேஷன் அண்ட் posted information that will either detract or enhance concentration. ஸோ விண்டோஸ்லேருந்து வியூ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக கிளாஸஸ் எல்லா டைமும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்காது டெஃபினெட்லி சம்டைம் இட்ஸ் கோயின் பி போரிங் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்வியஸாக விண்டோ அதுதான் பார்ப்பாங்க விண்டோ சைடில் என்னென்ன இருக்குன்றதை நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் இதை விட அது எப்போதுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடாது விண்டோ வியூ எப்போதுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கக்கூடாது அது தகுந்த மாதிரி டீச்சர் பார்த்துக்கணும் அண்ட் வாட் ஷுட் பி போஸ்டட் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம் என்னென்ன மாதிரியான போஸ்டர்ஸ் இருக்கோ அதையும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிகாஸ் இட் ஷுடன் டிஸ்ட்ராக்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் actually at the same time it should be enhancing their concentration something like or focus or concentration increase பண்ற மாதிரி இல்லை மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரியான போஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே வைக்கலாம் and then we'll have to take into consideration about the lighting temperature and scent of the classroom because இப்போ லைட்டிங் சரியில்லைனாலும் ஒரு டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹாட்டாக இருந்தாலும் டெஃபினட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு லிசன் நல்லா மழை பெய்யுதுன்னா அப்பயும் லிசன் பண்ண மாட்டான் நல்லா வெயில் அடிக்குதுன்னா அப்பயும் லிசன் பண்ண மாட்டான் இன்னும் மோஸ்டும் டீச்சராலையுமே டீச் பண்ண முடியாது ஃபைன் அண்ட் தென் லைட்டிங் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ்ட் ரோவில் இருக்கிறவங்களுக்கும் பிபிடி புரியுதான்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் fine so basically we'll have to take into consideration of all these things like classroom environment ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் then student behavior எப்படி student behave பண்ணணும் கிளாஸ்க்குள்ளே அதுவும் it's important fine classroom rules and procedure routines and all these things should be already preset or predefined so rules and எது பண்ணா encourage பண்ணுவேன் எது பண்ணா punish பண்ணுவேன் these things are allowed inside the classroom these things are not at all allowed inside the college everything should be clearly defined it should be clearly stated to the students fine third thing is organizing for instruction so எப்படி lesson deliver பண்ண போறோம் எப்படி நம்ம portions deliver பண்ண போறோம் அந்த plan தான் we are calling it as organizing for instruction fine so before getting into this plan for instruction we'll have to know the requirements of each level and each subject so இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன requirements தேவைப்படும் இப்போ abnormal psychology எடுக்கிறாங்கன்னா டெஃபினட்டாக 4-5 கேஸ் ஸ்டடீஸ் பண்ணி காட்டணும் டெஃபினட்டாக ஒரு ஆக்சுவல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட் பண்ணி காட்டினாதான் அந்த சிம்டம் அந்த டிசார்டர்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ அந்தந்த கிரேட் லெவல் இப்போ கிளாஸே இருக்கட்டும் நீங்கள்லாம் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கிறீங்க இருந்தாலும் ஐ கேன் நாட் யூஸ் டெக்னிக்கல் ஜாகன் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியாது ஒரு தே ஆர் நாட் கம்ஃபர்டபுள் வித் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் ஸோ ஒரு சிம்பிளிஃபைடான இங்கிலீஷில் இல்லை ஒரு bilingual தான் I can take the classes fine ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கிளியராக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் requirements என்ன நம்மளோட requirements என்ன என்னென்ன எனக்கு தேவைப்படும் ஒரு பிபிடி எடுக்க போறேன்னா அதுக்கு ப்ரொஜெக்டர் வேணும் இது வேணும் அந்த ஆக்டிவிட்டி இது பண்ண போறேன்னா அதுக்கு ஒரு லார்ஜ் ஸ்பேஸ் வேணும்
என்னென்ன ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்ன்றது கிளியரா சார்ட் அவுட் பண்ணிடணும். Next step is to develop a blueprint for delivering the instruction. Developing a blueprint is nothing but ஒரு lesson plan மாதிரி. லாக் புக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெசன் பிளான் மாதிரி ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்கும். ஸோ செமஸ்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வி ஜென்ரலி டூ திஸ். ஸோ எப்போ எந்த யூனிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, எப்போ ஃபினிஷ் பண்ணுறது, ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கு என்ன பெடவாகி யூஸ் பண்ணி நம்ம டீச் பண்ண போகிறோம், பிபிடி யூஸ் பண்ண போகிறோமா, இல்லை சாக் அண்ட் டாக்கா, இல்லை எந்த புக்கிலேருந்து டீச் பண்ண போகிறோம், அதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏதாவது கொடுக்க போகிறோமா, குவிஸ் கொடுக்க போகிறோமா, ஜிடி கொடுக்கலாமா, இல்லை ரோல் பிளே மாதிரி கொடுக்கலாமா. ஸோ எவ்ரி திங் is already clearly planned. Then the goals for each student must be at the heart of the planning process. ஸோ இதெல்லாம் நான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே I'll have to consider about, I'll have to take into account about the students ரிசல்ட். ஸ்டூடெண்ட்ஸால் மார்க் வாங்க முடியுமா, இது மாதிரி நான் டீச் பண்ணிட்டு இருந்தால் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா, எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் யோசிக்கணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு புரியுமா அதையும் நான் பார்க்கணும். ஓகேவா. ஸோ லாஸ்ட் டைம் கன்சியூமர் பிஹேவியரில் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஓகே ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கெட் சம் குட் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நான் பண்ணலாமா, அதிலே இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன ஃபைன் டியூன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்பேன். ஃபைன். Then everything from the supply list to how you set up your room is dependent upon your instructional goals. ஸோ நம்ம என்ன மாதிரியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். சப்போஸ் இப்போ எனக்கு பிபிடி தட் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் இல்லை ஏன்னா பிபிடி டீச் பண்ணும் போது என்னால் லெக்சரும் எடுக்க முடியுது, அட் த சேம் டைம் போர்ட் கிட்டேயும் போய் என்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது அப்படின்றதுனால நான் பிபிடி சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த பிபிடிக்கு என்னென்ன தேவை, கிளாஸ் ரூம் சீட்டிங் எப்படி இருக்கணும், ப்ரொஜெக்டர் இருக்கணும், அண்ட் லைட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குது, இது எல்லாமே நான் பார்த்துக்கணும். அண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐல் ஆல்சோ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் த பிபிடிஸ், ஐல் ஹாவ் டு கீப் இட் இன் ரெடி. ஓகே. ஸோ அன்னன்னைக்கு நான் பிபிடி பண்ணாமல் ஆல்ரெடி எல்லாமே ரெடியாக நான் வச்சுட்டு, பிபிடி இருந்தால் தான் நான் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்ட முடியும். ஃபைன். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முன்னாடியே பிளான் பண்ணி வச்சுக்கணும். வில் ஹாவ் டு பி ஆர்கனைஸ்டு பேசிக்லி. Then implementing instruction, which is nothing but lesson delivery. எப்படி deliver பண்றீங்க கிளாஸ்ல அதுதான். Now that you know what to teach, you face the challenge of figuring it out how to teach it. Since not all methods work with all students, it is your job to continually search for the best ways to inspire each and every one of them. So எப்படி எப்படி டீச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது நம்ம ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியாச்சு. பட் ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு டெலிவர் தட் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம். ஸோ எல்லா டைமுமே நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது. நான் பிபிடியே எல்லா டைமும் போட்டு டீச் பண்ணிட்டு இருந்தா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். எல்லா நாளும் நான் வந்து பிபிடியில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தேன்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். எது பெஸ்டான மெத்தட், எது சூட்டபுளான மெத்தட், எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்கேஜ் பண்ணுன்றது கண்டினியூஸாக ஐ ஹாவ் டு கீப் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஓகே. ஸோ அதை பற்றி எது பண்ணால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் கவனிக்கிறாங்க. இப்போது நான் வெறும் பிபிடியிலே வந்து நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் அங்கங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட என்கேஜ் பண்ணும் போது தே ஆர் ஓகே, ஐ எம் ஏபிள் டு see that some of them are listening. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் லைக் லைஃப் ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி ஆக்சுவல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ரிலேட். ஸோ ஐ மேக் யூஸ் ஆஃப் தட். நிறைய லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய கொடுப்பேன். ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி பேசினா நிறைய பேர் கவனிப்பீங்க கிளாஸில். ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூஸ் பற்றி நிறைய பேசுவேன். ஸோ எதாவது பண்ணால் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு அதை பார்த்துட்டு அதை வில் ஹாவ் டு இன்க்ளூட் இன் ஆர் லேர்னிங் பெடகாகி. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ வந்து அதுக்கு தகுந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுப்பேன். ஸோ அப்படி உங்களால் அந்த கான்செப்ட் ரிலேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறதுக்கு. This will require you to stay up to date in current research and best practice instruction by reading, attending conferences, participating in workshops, joining professional organization. The effective teacher knows how to find effective strategies to ensure that all students are learning. ஸோ இந்த அப் டு டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இதெல்லாம் இருக்கணும்னா ஒன்று வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கணும். சின்ஸ் லாட் ஆஃப் தெம் ஆர் அண்டர்கோயிங் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் இன்சைட் த கிளாஸ் ரூம். இதை பற்றி பேசினா கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அட்டென்ஷன் எனக்கு கிடைக்கும், பசங்களால் ரிலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறது. அண்ட் செகண்ட்லி நிறையா கேசஸ் நான் அட்டென்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு நிறையா கவுன்சிலிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இருக்கிறதுனால I'm able to give you such examples. And thirdly, I'll have to be up to date in my field. ஸோ என்ன நடக்குது, இப்போ நெட் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும், இல்லை எந்தெந்த காலேஜஸ் வந்திருக்கு, இல்லை வாட் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் தட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இன்சைட் த ஸ்டேட்
இன் திஸ் ஃபீல்ட் அப்படின்றது எல்லாமே நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். பிகாஸ் அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கரெக்டாக டெலிவர் பண்ண முடியும். அவங்களோட மைண்டுக்கு ஏற்ற அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னால் கரெக்டாக போக முடியும். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் இம்ப்ளிமெண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கைஸ். It is not as simple as it looks guys. Okay, so there are actually practical difficulties. So அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஒரு குட்டி செமினார் நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி தான் ஒரு கம்ப்ளீட் என்டையர் செமஸ்டர் ஒரு சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணனா டீச்சர் வில் ஆல்சோ அண்டர்கோ த சேம் ப்ராப்ளம்ஸ். அதை விட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபைன். Fifth is monitoring students' progress and potential. The student பேசிக்காக அந்த எவாலுவேஷன் ப்ராசஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கறது தான். Effective teachers know how each student in classroom is doing at all the times, how to differentiate instruction to meet the needs of each. So ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸாம் டைம் ரிசல்ட் அப்போ மட்டும் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் தெரியாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி கவனிக்கிறாங்க புரியுதா என்னன்றது எஃபெக்டிவ் டீச்சர்ஸ் வில் நோ. கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும் போதே அதை அசஸ் பண்ணிடலாம். யார் யாருக்கு புரிஞ்சிருக்கு, யார் யாருக்கு புரியல, கான்செப்ட் யார் லிசன் பண்ணுறா, யார் லிசன் பண்ணல, இது எல்லாமே டீச்சர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவ் டீச்சர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக தெரியும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீ கவனி நீ மாற்றிக்கோ அப்படின்னு சொல்லாமல் இவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டைலை இவங்க மாற்றிப்பாங்க. எப்படி அவங்க அட்டென்ஷனை ட்ரா பண்ணுறதுன்னு எஃபெக்டிவ் டீச்சர் வில் நோ. ஓகே, and then these teacher continually push the students to the next level, always keeping them in Vygotsky zone of proximal development. So I think you guys would have studied this in HT. There are 3 levels, right? Vygotsky ஓட 3 levels இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் ஒரு சர்க்கிள் வச்சுக்கோங்க, ஒரு 3 கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. அவுட்டர் சர்க்கிளில் வந்து a student cannot do, a learner cannot do அப்படி இருக்கும். செகண்ட் சர்க்கிளில் வந்து provided guidance a student or learner will be able to do, and inside the circle the third core circle பார்த்தீங்கன்னா யாரோட ஹெல்ப்பும் இல்லாமல் அந்த லேர்னரால் பண்ண முடியும். இந்த சார்ட்டை வந்து I'll try to put somewhere in the Google Classroom guys. Okay, so don't worry. ஸோ இதுதான் வைகாட்ஸ்கியோட அந்த சர்க்கிள். ஸோ இதில் வந்து டீச்சர் ஷுட் ஆல்வேஸ் நோ தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன் தட் second circle, a zone of proximal development, provided if we are giving some enough guidance and if you are supporting them, they will be able to learn new things. So எப்போதுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸை இந்த லெவலில் வச்சுருக்கணும், and we'll have to try to push them onto the next level. நம்ம ஹெல்ப் இல்லாமலே அந்த விஷயத்த கற்றுக்கிறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு அவங்கள நம்ம புஷ் பண்ணணும். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் இட் கைஸ். ஸோ பேசிக்காக இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் இதை வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அவங்க ப்ராக்ரெஸ் கொஞ்சம் டவுன் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா we'll have to take some immediate steps. And third thing is that we'll have to பசங்களுக்கு இது வரவே வராது அப்படின்னு விடக்கூடாது, அவங்க தானாக படிச்சுப்பாங்க, let them learn on their own self அப்படின்னு விட்டுடக்கூடாது. இது சொல்லி கொடுத்தா பசங்க புரிஞ்சுப்பாங்க, இன்னும் பெட்டராக பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் நம்ம வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் வாட் they are trying to tell. So that's it students, and the final takeaway message is that effective teachers do not just happen. They are constantly working to improve their practices through continued learning, action research, and listening to the parents, service and communities they serve. So யாருமே பிறந்தோடனே ஜீனியஸ் கிடையாது, அதே மாதிரி தான் பிறந்தவொடனே வந்தோடனே எஃபெக்டிவ் ஒரு குட் டீச்சர் எஃபிஷியன்ட் டீச்சராக யாராலையும் இருக்க முடியாது. People who are ready to take suggestions, people who are flexible, people who are adaptable, who are constantly learning, do become an effective teacher. நான் கரெக்ட் அப்படின்னு இல்லாமல் நான் இன்னும் மாற்றிக்க நினைக்கிறேன். இந்த ஃபீட்பேக் கொடுக்குறீங்களா, அது ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் ஓகே, இந்த ஃபீட்பேக் கொடுத்து அதை ஏற்றுக்கிற மாதிரியான மென்டாலிட்டியில் இருக்கிறவங்க தான் எஃபெக்டிவ் டீச்சராக ஆக முடியும். ஃபைன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ இது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப், பட் டெஃபினெட்லி ஆஸ் அன் கவுன்சிலர் இட் வில் ஹெல்ப் யூ. நீங்கள் ட்ரைனிங் போனாலோ இல்லை ஒரு கவுன்சிலராக இருந்தாலோ, ஒரு குட் கவுன்சிலருக்கு இதில் இருக்கிற பாதி குவாலிட்டிஸ் வந்துடும்.
ஓகேவா? ஈவன் நீங்க அகாடமிஷியனா ஃபியூச்சர்ல ஆக போறீங்கன்னா, டெஃபினட்டா ப்ளீஸ் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தரோ பண்ணிக்கோங்க. இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃபைன். Okay, students, that's all. Thank you for your patience listening. I know this is a very big video, but still, it's a 10-mark question, so I don't want it to break into two parts. ஒரே வீடியோவா நான் எடுக்கணும்னு நினைச்சேன். So that's all, students. Thank you so much.